Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Snarf, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez continuando o nosso Max Payne 3, vamos que vamos, diretamente a gente parou. No último vídeo a gente tava lá na delegacia, né? A gente falou que foi... A gente quer ver o... Esqueci o nome do cara. O Becker, sei lá, acho que é Becker. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Special Forces painkillers. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once, the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Está me achando um cara de armário? Por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. A gente não tinha nada pelo aquilo. Prometo, cara, sua última chance. Me dá o nome. Eu só sei que teve um apagão, isso é tudo que eu sei. Você tá querendo isso que você quer? Nós vamos morrer. De qualquer maneira. Tá certo. Uma arminha douradinha. Nem levanta. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Alguma coisa por aqui? Não, né? E aqui? About the only friend I had left in that town. The security switch had to be in that booth. Algo aqui? Não, esse cara tá de 12, mano. Tem uma pedida aí de 12 aqui, não? Porque é meio fechado, né? Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Vou ter que dar o laptop. It was Monday's arrest log, as far as I could tell. And no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel.
kid had had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. O quê? Acertou na cobertura? Eu nem levantei. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Tem um tiro. Continue andando! Eu te dou cobertura! Nem se aproxima. Tá vivo? Tá mais. Ficou no carro. Se ele pegar quantas balas eu quiser aqui? Acho que eu consigo. Com licença. Já provamos 2 vezes que não é bom ir de lança-granada, né? Então vou com o meu rifle mesmo. Acabaram, né? Uma bazuca aqui, tem um tiro. Não dá pra recarregar a bazuca. Que triste. Tem outra aqui, tem outra aqui. Não dá pra pegar a munição dela. Vou de rifle então. Também não dá pra recarregar as balas aí. Tá, que tristeza, né? Dei de bazuca pra cima deles. Olha o que temos aqui. 2 de 3 pecinhas de bazuca. Ai, que suco. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Que porra você tá tentando fazer? Caralho, que foi? Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Era pra cá que tinha que vir mesmo? Acho que é um analgésico. Mas então o que tinha pro outro lado lá? Não nada, porque não dá pra voltar. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. E ela tá limpinha. Tem um troção dentro.
Opa! Caramba, essa fase aqui acho que foi a que eu mais achei peça dourada, velho. Agora sua vez! Acabe com ele! Por aqui, companheiro! Vai, acabe com esse filho da puta! Você vai se fuder junto comigo! Não vou não. E vou sim, caramba, ele atirou mesmo morto. Vagabundo. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Tô vendo deles. Mas eles estão me vendo bem. Tem ideia de quantas vezes eu levei tiro? Tem ideia de quantas eu levei tiro? If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Então eu acho que é diferente da que eu tenho. É diferente? 911, não é diferente não, nenhuma bosta. Nenhuma merda. Que aquelas SMGzinhas de mira laser pra continuar com a minha que é melhor. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. I saw the elevator doors were open. Onde é que é pra ir? Ah, do elevador. Tá. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Tá maluco? Onde você saiu? Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any Tendo festa aqui, longer. ninguém falou nada.
ali, eu vi. Já pensou? A cabeça dele tava bem no meio onde tem o ferrinho ali da janela. Ih, rapaz! Cobertura. Errou. Puxa não. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Vou pegar essa daqui que tem mais bala. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. If I didn't hurry, Becker would be long gone. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. Sacanagem, dei de frente com os caras, velho. Aê, me cobre aí, caralho! Vai que eu atiro! Tá de boa, tem ali. Ué? Morre não? Eu vou morrer, morri. Não entendi. Será que bugou? É um cara que não tinha nem capacete nem nada. Acabem com ele! Olha esse bracinho ousado de novo aí pra você ver. Agora foi. Sei lá, acho que bugou, It mano. was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Aquela arminha ali não tá de todo ruim não, tá boa até. Nothing I was gonna find in there could make a difference now. I had all the evidence I needed. Será que não?
Tem nenhum analgésicozinho? Tem aqui. Nada. Opa, aqui é o arsenal? Arsenal. Tá. Essa aqui que eu posso trocar por uma dessas pistolas aqui, ó. Ficar com duas diferentes. Tem essa daqui. É, mas não tem bala, né? Prefiro ficar com essa aqui que tem mais bala. Um arsenal que não tem bala, só tem a arma, não preciso. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. This was a waste of time. Pra perda de tempo. Fica aqui. Ih. That would have been too easy. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. The bastards had me locked in. Aquela saída de ar ali, If I didn't do something soon, I was gonna be crushed. tá. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Oi. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Mas ele não vai levar o CD? Vai deixar aí? O seu dinheiro representa o seu futuro. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Tem uma portinha B aqui, como é que eu venho não? Eu também não tem nada, né? Nada demais. Ferrou. Quem vai te enterrar, tá foda essa porra! Derrubar esse monitor que ele trava. Ai, essa arma aqui é melhor. Agora sim. Ela ali é muito lerda, velho. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any answers in the forensics lab. I had to push on. Olha o que temos aqui. É mira laser, né? Mas temos pelo menos alguma coisa. Ah, é B que desliga. Essa daqui também, olha lá. Ah, maravilha. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada! Ah, se não dá tempo, por que você foi embora?
atirem pra acertar. Alguém atira pra errar? Meu Deus! Eu te dou cobertura! Você não tem chance nenhuma! Ah, mentira que tinha... Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Uma 12 e um rifle ali, mas tô com essa G6 aqui. G6 comando. Imagino que ela seja melhor. More goddamn security doors. Botão ali. Isso aqui? It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. Ah, legal. Kit balístico. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Opa! Baixa a cabeça, pô! Aproxime-se! Vai devagar. Espalhando agora, vamos, espalhando! Aí, vi a cabeça. Você não vai sair dessa vivo! Munição aqui. Tem. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Nossa, no zóio. Ok, não me mata! Caralho, perdi! Beleza, perdi! Você rendeu? Não, mano, já que você se rendeu. Atirem nele, agora! Pode ter certeza que tava trancado. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine.
Dois analgésicos aqui. Talvez esse vídeo tá ficando imenso, né? Puta que pariu! Você tá vivo, velho! Pega ele! Vai, avança! Vamos! Pode pegar ele, porra! Frescura! Vamos acabar com essa merda agora! Vamos indo! Se estiver na Beleza, mira, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor! Ele Será? não parece estar morto! Da puta, pelo amor de Deus! Será que eu tô louco? Cobertura, velho. sigam em frente! Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? You are doing so well! Give Rodrigo my regards! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Do you even know what you're getting for? You shouldn't have listened to that idiot! You're even crazier than I thought! Why do you think you're not dead already? Abraço. Ué, ele tirou o colete? Pode This was colete the agora. passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down.
I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Bom, gente, mas esse vídeo vai ficando por aqui, já ficou até grande demais, quase 38 minutos, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like aí embaixo, deixa o comentário também para me ajudar e falou!